Gevre, so muss irgendwann mal gesehen, als Titel gemacht von 100% pure silver. Nur du in Milano, das ist ein Museum. Ich rief es ein Museum in Williamsburg, das heißt Milano, a Silver Store, but ich rief es ein Museum. Yossi ist der Balabus. Yossi, muss ich sagen, lachte, das was. This is a French piece, antique piece. So sehr fine work. So sehr ausgearbeitet. So, wir können nicht machen an solche Pieces. So, lass mich ein bisschen wegen des Milano. Da wo Menschen sagen, du musst rüberkommen zu dem Milano Museum. Menschen lieben das Museum, das. Talk to me about it a little. These are all handmade pieces, sehr high quality pieces. There's an sehr fine designs and sehr rich made. Du musst das warm Flasch. Wow, cool, die Designs, da kannst du die suchst. Das ist alles handmade. They're all handmade pieces and so sehr fine. I feel like I can similar to them. Feel similar to shows to them, but the finest finish is sehr shine. Wow. So was steht, das ist für eine was hot leap quality. Yossi, what is this? These are all handmade. They touch a beautiful tray. It's a sehr tief rausgehackt von inside. So that means they physically banged from the bottom over here. And rausgehackt von beide Seiten, von inside and from outside. It's a beautiful work. Wow. This is unique stuff. This is, give a kick. Ganz small. What's this? These are antique pieces. These are alt American pieces. And this has landscapes, a beautiful arbeit. So, man hat auch gekriegt, die ganze Masse, was die sagt, du. Usually the other pieces are giving a macht custom von Menschen. Matzebacks, du, gib a kick, beschein. Wow, so ist der eine, was versteht sich Silber. Beautiful. Every piece over here is so unique and so rich and so heavy. So this is on side of the Tisch. Gib a kick. As a cara, du. Unbelievable. Jede Stickel, du. Jede piece du is gemacht mit Yiddishim. This is sehr schöne Becher. This is gold-plated, aber nur von inside. Nur the design, wie sie gehackt. Das heißt, a silk finish. Okay. The dots and our silk finish is sehr fine and very detailed made. And the chasing is auch gemacht sehr reich. And es ist aus mammischige print. Wow, how is it to make it? Alles hand mit der Hand? Alles gemacht mit der Hand. Unbelievable, the uniqueness of what goes on over here. The detail, was got on. You make it all yourself? Alle Sachen machen. Die machst allein, die Designs allein. Du antique pieces und du Italian pieces. Dann sticker Fuß darauf zu Italy? Fuß auf Italy und ich mache alles allein. Ich mache sicher, dass wir gemacht the highest quality. Sag mal, mir steht nicht pinklich, aber sicher wird nicht gemacht auf the highest quality. Wow, so Gevre. Ich habe auch schon mal gesagt, aus dem Borough Park, Williamsburg, Flatbush, Muncie. Just one location in Williamsburg, right? Yeah. This is a museum. It's worth to come in from anywhere. Zu umkicken, die Sticker du. Das ist der was, antik? This is mehr artistische piece, Italian piece. Aha, also was? This is American antique piece. American antique piece. Du hast alle Größe was on top. Beautiful. The Gille halters, napkin holders, Bechers. Some beautiful Hassanenbecher. Das sind alle Becher, ja? Deze alle Gustenbechers. Das ist einfach grob, das was war du. Ich habe kein Gustenbecher. Suchst du Hassan kim auf, ja? Ja, das ist eigentlich. De Becher sind nicht so teuer, sind mehr affordable. Aha. Sind auch die handshakes, da bin ich auch teuer Arbeit wie die gerne andere dort. So this is more affordable for Hassan. But sehr schöne Bechers. Beautiful, alle them gemacht by hand. Gorgeous pieces over here. Wow. Dus nog Hassanenbechers. This is auch sehr fine piece. The chasing is sehr fine made. That's interesting. You don't have this. This is a yiddish, handmade in Italy. But very high. Very high quality, very high design. These are an Italian piece, all gemacht by hand. Gemacht by hand, though. Unbelievable. Heilig. You don't play games, Yossi. You don't play games here. Karas of Pesach. These are high quality pieces. Gelegen in the matzes. The karas are available. Wie viel Stück hast du available? Van allemaal available, but nicht Shizach. Then all gemacht by hand, of in Jews out pieces. Since it's all handmade, hast du schon stuck. Nein, I'm kind of beautiful. So, and was mit custom orders? Das nimmst du auch auf it? Das sind custom orders auch. Einer hat ein Design in seinem Kopf, kennt dich Über hat ein high quality design, will make it happen. Jetzt kijk op de andere Seite. De andere Seite, de echte high quality pieces. Wow, this is the real high quality Italian. Zij rich en zij reich gemacht. Wow, guys have een flash. Echt heavy. Ja, dat is this. What beautiful, it's such a wine piece. Laat maar zien, wat dit zich door. Wow. Give a kick, have it as a flash. The chasing, the engraving, the dots, the ganze Sache von. Die schreit Italy, nein? This is sehr reich. Sehr reich Italian. The Becher is dort. Carado. The gorgeous pieces. You also could just sit here for hours and just go through all these pieces. Weil ich hab sehr stark lieb Silber. Und wie bist du an der Line? Das musst du auch lieb gehabt Silber, nein? Ich hab einfach lieb gehabt Silber. Shine, look at these pieces over here. Gorgeous. Heerlijk. Napkin holders, the vases over here. These are more traditional vases. Traditional vases, ja? Wie is ook mijn vases, de vases? This is middle. This is middle. This is antiek.
Nein, das ist auch da mehr art piece. Auch da haben die Italian piece. Nog wees doe. Geven we nog. Beautiful stuff over here. Matze boxes, matze taschen. Wat me kostet, you get back, was that cost. Beautiful. This is a bit on a cheaper. This is made. It's auch Italian beautiful made, but it's a bit on a cheaper line. The interested in a made. Those are style cheaper line do Milano. It's beautiful. It's unreal, stunning. Get back. Beautiful, beautiful, beautiful. This is also a high-end company. They make very fine made. It's a heavy work, but it's very, very finely made. Nice. Even the cost of you. Maar kijk, they cost door. Original cost door met de cover. Beautiful, beautiful. Wat is nog? Dit kan me dit hard doen, ja? Ja, sehr schön. Sehr fine beat, om ze rood te zijn. De ganze Sache hebben we. Beautiful. Okay, back, beautiful. It's elegant. Alle takkenshines is de vlag. The shape is very interesting shape. Beautiful. Gaan we het dan weer even zo, dus het silver charger. Ja, zie, dit is een bekende item, mensen kopen dit. This antique piece is very schöne piece. Dus doe zij zaak van nemen, maar wenn ze doen, is a beautiful, beautiful piece. So that's En alle antique pieces, alle chargers en antique chargers, antique American pieces. Wow, dat is ook heerlijk. Het is dat typical Grand Baroque, ze zijn een schöne set, ze zijn een rare set. This is a French piece, this is a antique piece, this is a rare piece. So basically, not all your stuff are always here. So einer will get the item, darf nur checken nach Sach. And it's good to check in there. Shine Sachen. So what's the address? The address is 161 Division Avenue. It's gegenüber Lee Avenue, Division Corner Lee. Leben Klosenburg. Gegenüber Business. We can make an appointment. We make a night appointment. And make an anytime call. We can give all information. What's the phone number to call? The phone number is 718-500-3004. It's ook een WhatsApp number. So can check een WhatsApp to the number. Aber auch keine Kamera anzukaufen. Man kann schon WhatsApp. Most the items that was in real life. The items müssen wir in real life haben. Wow, I'm here for the last 25 minutes. The plot is stunning. Ik ga de blauw maken pushen. Ja, ik have, you know, man, I know it's 2 o'clock in the morning, but without the blauw push me weg van gap. What do you get glued to these items? Geef the numbers on the screen, the phone number with the address. Just come in there and you'll get glued and won't be able to leave this place. Geef het als mijn kusje on Friday Yom Tov. Milano. Dit is stoet in Italy, nee? Ja. Zoals nee, dat is in Italy. Milano. Heilige, unique, antique, and stunning. I can't stop the video, so they're shine.